సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? టెరాడేటాలోకి లాగిన్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఈ టెరాడేటా సర్వీస్ కంట్రోల్ని రన్ చేయాలి. ఓకే, ఓకే, స్టార్ట్ టెరాడేటా. సో ఇది పీడీ అంటే ప్యారలల్ డేటాబేస్ ఇంజిన్ స్టేట్ స్టార్ట్. ఓకే, అంటే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది అంటే టెరాడేటా సర్వీసెస్ అప్ అవుతాయి అనమాట. అప్పుడు టెరాడేటా మనం లాగిన్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఓకే, సో మనము ఎక్కడ లాగిన్ అవ్వాలని చెప్పి మన క్లయింట్ ఏంటిది? SQL అసిస్టెంట్. ఓకే, సో ప్రోగ్రామ్స్లోకి వెళ్ళేసి టెరాడేటా క్లయింట్, టెరాడేటా SQL అసిస్టెంట్ని క్లిక్ చేసుకొని యా, సో ఇక్కడ ఇట్లా కనెక్ట్ బటన్ ఉంటుంది. ఆ కనెక్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ విచ్ ఓడిబిసి థింగ్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్. ఓడిబిసి డిబి టెరాడేటా 2020 is the thing. ఓడిబిసి. సో ఓకే, సో డిబి టెరాడేటా 2020 కనెక్ట్ అయింది. అట్లానే టెరాడేటా 2020 అనేది యూజరు. సో ఇక్కడ మనము సెలెక్ట్ యూజర్ అంటే ఇట్లా. సో యూజర్ ఎవడు? టెరాడేటా 2020. సెలెక్ట్ డేటాబేస్ అంటే మనం ఏ డేటాబేస్కి లాగిన్ అయ్యామో చూపిస్తుంది అనమాట. ఓకే, సెలెక్ట్ డేటాబేస్. ఓకే, సో ఇది డిబి టెరాడేటా 2020. ఓకే, ನಾವು ఇప్పుడు ఒక టేబుల్ని క్రియేట్ చేద్దాం. మనం ఒక సింపుల్ టేబుల్ని క్రియేట్ చేద్దాము. ఓకే, సో ఇందులో మనకి ఏమేమి టేబుల్స్ ఉన్నాయి డిబిలో చూద్దామా? టేబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏమైనా క్రియేట్ చేసామా? యా, ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్ ఉందన్నమాట. ఎంప్లాయీ అనే టేబుల్ని క్రియేట్ చేసామనుకోండి, మనం ఆల్రెడీ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉంది. లేకపోతే టేబుల్ డ్రాప్ చేసి కొత్తగా క్రియేట్ చేద్దాం. డ్రాప్ టేబుల్ ఎంపీ. సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ కొట్టండి. ఓకే, ఏదైనా క్వరీని మీరు రన్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ కొట్టాలి. డ్రాప్ టేబుల్ ఎంపీ. డ్రాప్ టేబుల్ కమాండ్ కంప్లీటెడ్. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే అడగండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మీరు ఏదైనా కొన్ని సెట్టింగ్స్ చూడాలి అంటే మీరు ఇక్కడ టూల్స్లోకి వెళ్ళేసి ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళారనుకోండి. ఆప్షన్స్లోకి జనరల్ ఆప్షన్స్ ఏమేంటివి? అలో కనెక్షన్స్ టు మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్. అంటే ఏమవుతుంది అంటే ఈ విండోలోనే మీకు మల్టిపుల్ కనెక్షన్స్ వస్తాయి. అంటే ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒకసారి డెవ్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఇంకోసారి సెట్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, ఇంకోసారి ప్రోడక్ట్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఈ 3 కనెక్షన్స్ వీ కెన్ సీ ఇన్ సింగిల్ సెషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైం మనకి ఇప్పుడు ఓకే, సో ఎవ్రీ టైం మనము లాగిన్ అయినప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ టెరాడేటా ఒక సెషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో మీరు ఈ సెషన్ నెంబర్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే సెలెక్ట్ సెషన్ అని కొట్టారనుకోండి. సెలెక్ట్ సెషన్. సో ఎగ్జిక్యూట్. దిస్ ఈస్ ద సెషన్ నెంబర్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సెషన్ నెంబర్. సో అంటే ఈ సెషన్ ఎంటైర్ సెషన్ 1035 ఇస్ ద సెషన్ నెంబర్ అనమాట. ఒకసారి నేను మళ్ళీ లాగ్ ఆఫ్ అయిపోయి అయిపోయాను. సో డిస్కనెక్ట్ అయిపోయాను. మళ్ళీ లాగిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడు సేమ్ దానికి లాగిన్ అయ్యాను. ఓకే, సో మళ్ళీ లాగిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమొచ్చిద్దో, సెలెక్ట్ సెషన్ అంటే ఏమొచ్చిద్దో చూద్దాం.
సెషన్ నెంబర్ ఇస్ 1037. ఇట్లా మనం ఎవ్రీ లాగిన్ కూడా సెషన్ నెంబర్స్ మారిపోయింది అనమాట. ఓకే, సో అట్లా మీరు ఎప్పుడైతే టెరాడేటా కనెక్ట్ అవుతారో అప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ ఒక సెషన్ నెంబర్ క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, ఇంతవరకు క్లియరా? క్లియర్ అన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు టూల్స్లోకి వెళ్ళేసి ఆప్షన్స్ చూసామనుకోండి, ఇక్కడ టూల్స్లో ఆప్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్లూ వస్తుంది కదా, అట్లా మీరు యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ అనమాట. ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళేసి సో జనరల్ అలో కనెక్షన్స్ టు మల్టిపుల్ డేటా సోర్సెస్, అలో మల్టిపుల్ కొరీస్ పర్ కనెక్షన్. ఓకే, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్లే చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఓకే, ఈ బేస్ ఫాంట్ సైజ్ లార్జరా లేకపోతే స్టాండర్డా, లార్జెస్ట్ ఇట్లా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట మీరు. ఓకే, అంటే మీకు ఒకవేళ స్టాండర్డ్ పెట్టుకుంటే కొద్దిగా స్మాల్ వస్తాయి, ఇంత ఫాంట్ రావాలంటే మీకు డెఫినెట్గా లార్జర్ ఫాంట్స్ పెట్టుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కోడ్ ఎడిటర్ అంటే ఇదనమాట. కోడ్ ఎడిటర్ అంటే ఆటోమేటిక్ సింటాక్స్ హైలైటింగ్, కన్వర్ట్స్ కీవర్డ్స్ అప్పర్ కేస్ అనమాట. ఓకే, కన్వర్ట్ కీవర్డ్స్ అప్పర్ కేస్ అంటే ఏమైందంటే ఆటోమేటిక్గా మనం క్వరీస్ని రాసినా సరే మనకి ఏదైనా కీవర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, సెలెక్ట్ అనేది ఒక కీవర్డ్, సో అది ఆటోమేటిక్గా అప్పర్ కేస్లో ఉండిపోయింది అనమాట. మనం స్మాల్స్ రాసినాం. డిస్ప్లే లైన్ నెంబర్స్ అన్నాం అనుకో, లైన్ నెంబర్స్ వచ్చేసినాయి ఇక్కడ. డిస్ప్లే లైన్ నెంబర్స్ అంటే లైన్ నెంబర్స్ వచ్చేసినాయి అనమాట. మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్లే చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, డిస్ప్లే లైన్ నెంబర్స్ ఐ డోంట్ వాంట్. డిస్ప్లే లెఫ్ట్ మార్జిన్ అండ్ కలర్ వచ్చేసి బ్లూ పెట్టాను. సో అదే నేను ఇప్పుడు కలర్ వచ్చేసి సంథింగ్ డిఫరెంట్ పెట్టాను అనుకో, కలర్ వచ్చేసి నేను కలర్ వచ్చి ఫారెస్ట్ గ్రీన్ పెట్టాను. ఓకే, ఫారెస్ట్ గ్రీన్ పెట్టాను. చూడండి కలర్ ఎట్లా మారిపోయిందో. ఇట్లా యూ కెన్ ప్లే ఇట్ అనమాట. కోడ్ ఎడిటర్లో ఇట్లా చేసుకోవచ్చు. అట్లానే ఇంకా క్వరీ అంటే ఇక్కడ క్వరీ ఉంది కదా, మనకు కనిపించే స్క్రీన్ క్వరీది అనమాట. ఓకే, క్లోజ్ ఆన్సర్ సెట్ విండోస్ బిఫోర్ సబ్మిటింగ్ ఏ న్యూ క్వరీ అంటే ఈ ఆన్సర్ సెట్ మనము క్లోజ్ చేయమని చెప్తున్నాం అనమాట న్యూ క్వరీ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు. ఓకే, ఇంకా ఇక్కడ సబ్మిట్ ఓన్లీ ద సెలెక్ట్ క్వరీ టెక్స్ట్ వెన్ హైలైటెడ్. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఏమవుతుందంటే ప్రతిసారి నువ్వు ఎన్ని క్వరీలు రన్ చేసినా ఇది లేకుండా అన్ని క్వరీస్ రన్ అవుతాయి అనమాట. కాబట్టి నువ్వు సెలెక్ట్ చేసిన క్వరీని మాత్రమే రన్ చేయాలంటే డెఫినెట్గా యూనిట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ అనమాట. ఓకే, సబ్మిట్ ఓన్లీ ద సెలెక్టెడ్ క్వరీ టెక్స్ట్ వెన్ హైలైటెడ్, ఇది ఈ ఆప్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆప్షన్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, తర్వాత ఆన్సర్ సెట్స్ అట్లా డిస్ప్లే ఆల్టర్నేటివ్ ఆన్సర్ సెట్ రోస్ ఇన్ కలర్, ఓపెన్ న్యూ ఆన్సర్ సెట్స్ ఇన్ మూవ్ కాలమ్ మోడ్, డిస్ప్లే గ్రిడ్ లైన్స్, డిస్ప్లే థౌజండ్స్ ఆపరేటర్స్, డిస్ప్లే నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఇన్ రెడ్. నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఏమైనా ఉంటే మైనస్ సింబల్స్ ఉంటే రెడ్ లో కావాలంటే ఇట్లా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇదనమాట. ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో అంటే మనము ఫైల్ నుంచి టెరాడేటాలోకి డేటాను లోడ్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ సీక్వెల్ అసిస్టెంట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వీ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆల్సో. అది మనం లేటర్ చూస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడేమంత అవసరం లేదు. హిస్టరీ ఇంకా అవసరం లేదు. ఈ హిస్టరీ అంతా ఇంకా అంటే మనం ఎట్లా హిస్టరీని మెయింటైన్ చేయాలి ఇవన్నీ. సో మనకి మెయిన్గా క్వరీది ఒకటి కావాలి, ఇది ఒకటి సబ్మిట్ ఓన్లీ సెలెక్టెడ్ అండ్ జనరల్లో అలో మల్టిపుల్ కనెక్షన్స్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనమాట. మీకు ఎట్లా కావాలంటే అట్లా ప్లే చేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, మీరు ప్లే చేయండి దీన్ని. ఓకే, ఇంకొద్ది డార్క్ పెడదామా టూల్స్ ఆప్షన్స్. రాయల్ బ్లూ పెడదాం, లేకపోతే ఓన్లీ బ్లూ పెడదాం. ఓకే, సో ఈ కలర్ ఓకే కదా మీకు? ఓకే అన్న. ఓకే, సో ఇంతవరకు క్లియర్ కదా మీకు? సో ఎట్లా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఏంటి అనేది క్లియర్ అన్న. యా, సో
క్రియేటింగ్ ద టేబుల్. ఓకే, సో మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఒకటి క్రియేట్ టేబుల్ సింపుల్ గా ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. క్రియేట్ టేబుల్ ఈఎంపీ. ఓకే, ఈఎంపీ. ఇక్కడ వచ్చేసి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఈఎంపీ నెంబర్ మనం అక్కడ నెంబర్ అని ఇస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంటీజర్ అని ఇస్తాం, ఇంటీజర్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనము సో టెరడాటాలో ఉన్న బ్యూటీ ఏంటి అంటే మనం ప్రతి కీవర్డ్ ని ఫుల్ గా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సెలెక్ట్ అన్న ఎస్సిఎల్ అంటే సరిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సెలెక్ట్ ని ఎస్సిఎల్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ ని ఐఎన్ఎస్, అప్డేట్. ఓకే, సో ఇట్లా వర్కౌట్ అయిపోద్ది అనమాట. సో ఇక్కడ ఇంటీజర్ అని మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఐఎన్టీ అని ఇస్తే చాలు, ఇంటీజర్. ఓకే, అట్లానే ఈ నేమ్ సో వేర్ క్యార్ ఉండిద్దాం. వేర్ క్యార్ 2 ఉండిద్దా, వేర్ క్యార్ ఉంటుందా? వేర్ క్యార్ 2, బట్ టెరడాటాలో వేర్ క్యార్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, వేర్ క్యార్ 22 ఉండదు అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇవి బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ అనమాట, అంతే. సో ద ఫంక్షనాలిటీ ఇస్ ద సేమ్, బట్ నంబర్ బదులు ఇంటీజర్, వేర్ క్యార్ 2 బదులు వేర్ క్యార్ 20, క్యార్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఈ నేమ్. సాలరీ వచ్చేసి డెసిమల్ కరెక్ట్, మళ్ళీ డెసిమల్ కి సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. సో 9,2 అన్నాను. అట్లానే ఇంకా ఈఎంపీ నెంబర్, ఈ నేమ్, సాలరీ. అండ్ ఇంకేమున్నాయి ఇంకా మనకి, ఇంకొక కాలము డిఈపిటి నెంబర్ ఇద్దాం. ఓకే, డిఈపిటి నెంబర్ వచ్చేసి డిఈపిటి నెంబర్కి ఇప్పుడు ఏం కీవర్డ్ ఇవ్వాలి మనము? ఇంటీజరేనా? వెరీ గుడ్. ఓకే, ఇంటీజర్. సో ఇంటీజర్. నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద టేబుల్. నౌ సి F5R ఎగ్జిక్యూట్ బటన్ క్లిక్ చేశాను. క్రియేట్ టేబుల్ కంప్లీటెడ్, 0 rows రిటర్న్. ఓకే, ఇవన్నీ నోట్ చేసుకుంటున్నారా మీరు నిదానంగా, లేదా? రాసుకోండి, బెటర్ అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఈ టేబుల్ యొక్క డెఫినేషన్ మనం చూడాలి అంటే సింపుల్ గా షో అనే కీవర్డ్ అనమాట. ఓకే, షో అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట, షో కీవర్డ్. ఓకే, షో, ఇదేంటి టేబుల్ కదా, షో టేబుల్ ఈఎంపీ అని ఇవ్వగానే ఏమవుతుందంటే మనకి సారీ గైస్, మనకి టేబుల్ డెఫినేషన్ మొత్తం ఎంటైర్ టేబుల్ డెఫినేషన్ వచ్చేస్తుంది చూడండి. సో హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ గివెన్. See, this is the table definition అన్నమాట. సో మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ ఏంటి అంటే మనము క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ జస్ట్ మనం క్రియేట్ చేసిన టేబుల్ ఇది, అవునా? మనం ఒరిజినల్ గా ఇచ్చిన డెఫినేషన్ అయితే ఇది, బట్ ఇంటర్నల్ గా అది ఎలా తీసుకుంది అది? సో క్రియేట్ టేబుల్, నేను ఇక్కడ సెట్ అని ఇవ్వలేదు, బట్ ఇక్కడ సెట్ తీసుకుంది. ఓకే, ఈ డిఫరెన్స్ ఒకటి చూడాలి మనం. ఓకే, సో బేసికల్ గా మనం ఏమేమి చెక్ చేయాలి, ఇక్కడ సెట్ అనేది ఒక కీవర్డ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, దాన్ని మనము చెక్ చేయాలి. సెట్ అనేది ఒక కీవర్డ్ వచ్చింది ఎక్స్ట్రాగా, అవునా? ఇంకేమి ఇచ్చాము మనము, సెట్ టేబుల్. సో ఇది యాజ్ యూజువల్ గా మనం ఓన్లీ ఈఎంపీని ఇచ్చాము, అది బై డిఫాల్ట్ డేటాబేస్ డాట్ టేబుల్ నేమ్ తీసుకుంది. ఓకే, ఇది ఒకటి. ఇంకా మనం ఏం అబ్జర్వేషన్ చేసాం, ఫాల్ బ్యాక్ అనేది ఇవ్వలేదు మనము, బట్ ఫాల్ బ్యాక్ అనేది ఉంది ఇక్కడ, ఇంకేమున్నాయి, ఇంకా నో బిఫోర్ జర్నల్. సో అంటే జర్నల్ కాన్సెప్ట్ ఉందన్నమాట, నో బిఫోర్ జర్నల్, ఆఫ్టర్ జర్నల్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఓకే, జర్నల్. ఇంకేముంది ఇక్కడ, చెక్ సమ్, ఇదేం అవసరం లేదు మనకి. సో ఇంకా వచ్చేసి సో ఇంటీజర్ వేర్ క్యార్ 20. చూడండి ఇక్కడ క్యారెక్టర్ సెట్ లాటిన్, నాట్ కేస్ స్పెసిఫిక్. ఓకే, సో ఇది ఒక ప్రాపర్టీ వచ్చింది మనకి ఎక్స్ట్రాగా. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది, ఇంకా కొత్తగా అడిషనల్ గా ప్రైమరీ ఇండెక్స్ వచ్చింది. ప్రైమరీ ఇండెక్స్ మనం ఏమి ఇవ్వలేదు, బట్ ఇది ఈఎంపీ నెంబర్ తీసుకుంది. సో ఇప్పుడు వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాము. సో ఇవన్నీ కూడా టేబుల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట. ఓకే, టేబుల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ కూడా టేబుల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్. సో వీటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనము
ఇప్పుడు గ్యాదర్ చేద్దాం. సో వీటిని మనం టేబుల్ ప్రాపర్టీస్ అంటాము. ఓకే, సో టేబుల్ లెవెల్ ప్రాపర్టీస్లో సో ఇన్సర్ట్ టు అప్డేట్ అవన్నీ కామన్, మీకు తెలిసిన ఎస్క్యూఎల్స్. ఓకే, దాంట్లో ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు. బట్ ఇక్కడ మాత్రం మనం చూడాల్సిన కొన్ని టేబుల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ మనం సెట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే, సెట్, ఇంకొకటి మల్టీ సెట్. సో సెట్ కి ఆపోజిట్ గా మనకు కావాలంటే మల్టీ సెట్. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు సెట్ అనేది మనం ఇవ్వలేదు కాబట్టి సెట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ అనమాట. సెట్ టేబుల్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్. ఓకే, సెట్ అనేది డిఫాల్ట్. సో ఇప్పుడు సెట్ అంటే ఏమవుతుంది అంటే, సెట్ టేబుల్ మనం డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, టేబుల్ మనం ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకో, వాట్ సెట్ విల్ డూ, సెట్ విల్ if you okay, set, if you define the table as a set table, then what will happen, set will check all the columns, or else I can say set will not allow the duplicates. Set will not allow the duplicates. Set will see concept బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఒక్కొక్కదానికి ఒకటి రిలేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. set will not allow the duplicates based on all the columns. ఓకే, సెట్ ఏం చేసిద్ది, set will not allow the duplicates based on all the columns. సో సెట్ అని డిఫైన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఎవ్రీ టైం రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మొత్తం ఎంటైర్ రోని మొత్తం కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట. ఏంటి, మనం ఏదైతే రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని, అట్లానే టేబుల్ లోపల ఆల్రెడీ ఉన్న రికార్డ్స్ ని కంపేర్ చేస్తుంది అనమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ ని ఈ రికార్డ్ తో కంపేర్ చేస్తుంది. సో ఎంటైర్ రో కనుక డూప్లికేట్ ఉంటే ఇట్ విల్ నాట్ అలో ద డూప్లికేట్స్ అనమాట. సో సెట్ విల్ నాట్ అలో ద డూప్లికేట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ ద కాలమ్స్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దానికి ఆపోజిట్ ఏంటంటే మల్టీ సెట్. సో ఇఫ్ యూ డిఫైన్ ద టేబుల్ యాజ్ అ మల్టీ సెట్, రైట్, సో ఇట్ విల్ అలో ద డూప్లికేట్స్. అంటే ఇది ఇంకేం చెక్ చేయదు. సో బేసికల్ గా ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు it will allow all the records including duplicates. Okay, including duplicates. సో మల్టీసెట్ ఏం చేస్తుందంటే, బ్లైండ్ గా ఏమీ చెక్ చేయదు అనమాట. మల్టీసెట్ అని డిఫైన్ చేస్తే టేబుల్లోకి ఎటువంటి డేటానైనా సరే మనము ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే డూప్లికేట్స్ ఉన్న దానికి సంబంధం లేదు, ఏమున్నా సంబంధం లేదనమాట. ఓకే, బట్ సెట్ కనుక డిఫైన్ చేసామంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ గోయింగ్ టు చెక్ ద ఆల్ ద కాలమ్స్. బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ ద కాలమ్స్ ఇట్ విల్ నాట్ అలో ద డూప్లికేట్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. జస్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లోకి మనం ఇన్సర్ట్ చేద్దాము, ఒక డేటాని ఇన్సర్ట్ చేద్దాము. సో insert into emp values. Okay, emp number 1. So x is the name, salary వచ్చేసి 1000 and debit number is 10. ఓకే, సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, నాది సెట్ టేబుల్ అనమాట ఇప్పుడు. ఓకే, సేమ్ ఇన్సర్ట్ కంప్లీటెడ్, 1 row proceeded. ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ కొట్టాను అనుకోండి, select star from EMP. ఓకే, సి 1x 1000 10 ఇట్లా వచ్చింది అనమాట. సో ఇట్లా ఒక టేబుల్ కనిపించింది అనమాట మీకు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సి సేమ్ నేను ఏం చెప్పాను, సెట్ అంటే ఎంటైర్ రోని చెక్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు 1y అంటున్నాను నేను. ఓకే, 1y అన్నాను. సో ఎంటైర్ రో డూప్లికేట్ అయింది, డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. అవునన్నా. ఎస్, ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సి 1 row కంప్లీటెడ్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే,
సి 1x 1000 1y 1010. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను మార్చి 1x ని మళ్ళీ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. డూప్లికేట్ ఉందా లేదా? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 1x 1010 ఉందా లేదా? ఉందన్న. ఇప్పుడు ఇది ఎంటర్ చేయనిద్దాం, సెట్ టేబుల్ కాబట్టి ఇది ఎంటర్ చేయనిద్దాం. సి ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను, ఏమొచ్చింది చూడండి, ఇన్సర్ట్ ఫెయిల్డ్, డూప్లికేట్ రో ఎర్రర్. అంటే ఎంటైర్ రో ఈజ్ ద డూప్లికేట్. ఓకే, సో ఈ టేబుల్లో ఎంటైర్ రో ఇస్ ద డూప్లికేట్. సో ఇది ఎలో చేయలేదు అనమాట, ఇది ఎలో చేయలేదు. సో ఓన్లీ 2 రికార్డ్స్. ఓకే, అదే నేను ఇప్పుడు మల్టీ సెట్ డిఫైన్ చేస్తాను దీన్ని. ఓకే, డ్రాప్ చేసేసి, సో దీన్ని డ్రాప్ చేస్తాను ఈ టేబుల్. ఓకే, ఇంక ఈ టేబుల్ తీసేస్తున్నాను జస్ట్ ఐ మీన్ సో డ్రాప్ టేబుల్ ఈఎంపీని డ్రాప్ చేశాను. అట్లానే దీన్ని క్రియేట్ చేయాలి అన్నమాట. సో నేను ఇప్పుడు మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, 2 క్వరీస్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ కొట్టేసాను అనుకో. ఫస్ట్ ఇది రన్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే కోలన్ ఉంది కదా, సెమీ కోలన్, అది డిఫరెన్షియేషన్ అనమాట. సో డ్రాప్ అయిపోతుంది టేబుల్, అట్లానే క్రియేట్ అయిపోతుంది అనమాట. బట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేయాలి, నేను మల్టీ సెట్ అని డిఫైన్ చేయాలన్నమాట. మల్టీ సెట్ అనేది కలిపే ఉంచాలి. ఓకే, మల్టీ సెట్ అనేది కలిపే ఉంచాలి. ఇప్పుడు డ్రాప్ అండ్ రీక్రియేట్. ఓకే, సో ఇది చూడండి, క్వరీ కంప్లీటెడ్ 2 స్టేట్మెంట్స్ ప్రాసెస్. అంటే ఏమేమి స్టేట్మెంట్స్ అవి? ఇది డ్రాప్, క్రియేట్ టేబుల్. సో ఇప్పుడు నేను ఈ మామూలుగా టెరడేటా లోపల ఏ డెఫినేషన్ ఉందో చూడాలంటే ఏం కీవర్డ్ వాడాలి? షో కీవర్డ్. షో టేబుల్ ఈఎంపీ అన్నాను అనుకోండి, నాకు లోపల ఏమనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిందో మీకు క్లియర్ కనిపించింది అనమాట. షో టేబుల్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, మల్టీ సెట్ టేబుల్ కదా ఇది మల్టీ సెట్ టేబుల్. ఇప్పుడు మనం ట్రై చేద్దాం మళ్ళీ డూప్లికేట్స్ ఎంటర్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుందో చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ రికార్డ్గా, సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఏమి లేవు, ఎందుకంటే డ్రాప్ చేశాను కాబట్టి ఏమీ లేవు రికార్డ్ రోస్. సెలెక్ట్ కంప్లీట్ 0 rows రిటర్న్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకదాన్ని ఇన్సర్ట్ చేశాను, 1 row కంప్లీటెడ్. దీన్ని వై చేశాను, ఇది కూడా వెళ్ళిపోతుంది, ఎందుకంటే సెట్ అయిన మల్టీ సెట్ అయిన డూప్లికేట్స్ లేవు కాబట్టి ఇది కూడా వెళ్ళిపోతుంది. బట్ మళ్ళీ దీన్ని నెక్స్ట్ చేస్తాను. ఇందాక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం రాకూడదు మనకి. రైట్, ప్రాబ్లం వచ్చింది, ప్రాబ్లం. ఓకే, చూడండి, ఇన్సర్ట్ కంప్లీటెడ్ 1 row ప్రాసెస్డ్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం, చూడండి 3 rows ఉన్నాయి అనమాట, 1x 1000. సో ఎంటైర్ రో డూప్లికేట్ అయినా సరే మల్టీ సెట్ టేబుల్ అయితే అలౌ చేస్తుంది అనమాట, సెట్ టేబుల్ అయితే అలౌ చేయదు. ఓకే, ఐ విల్ ట్రై టు డూ 1 more థింగ్. ఓకే, ఇదేంటి, స్మాల్ ఎక్స్ పెడతాను, అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. ఇది కూడా ఎలో అయింది. ఎందుకు ఎలో అవుతుంది? సి ఇక్కడ ఈ నేమ్ వచ్చేసి క్యారెక్టర్ సెట్ లాటిన్, నాట్ కేస్ స్పెసిఫిక్. కేస్ స్పెసిఫిక్ నాకు సంబంధం లేదు, నాకు ఎక్స్ అయినా ఒకటే, స్మాల్ ఎక్స్ అయినా ఒకటే, క్యాపిటల్ ఎక్స్ అయినా ఒకటే అని చెప్తుంది అనమాట ఇక్కడ. అవునా? సో అందువల్ల ఏంటంటే కేస్ స్పెసిఫిక్ లేదు కాబట్టి ఇది వస్తుంది. ఒకవేళ నువ్వు కనుక లాటిన్ కేస్ స్పెసిఫిక్ అని ఇచ్చావు అనుకో, ఇక్కడ నాట్ అనే కీవర్డ్ ని తీసేసి, సో మళ్ళీ డ్రాప్ అండ్ రిక్రియేట్ చేసి ఒకసారి ట్రై చేస్తాను ఇది కూడా. ఓకే, సో అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూస్తే ఇక్కడ షో కొడదాం, షో టేబుల్ ఈఎంపీ సిస్ లాటిన్ కేస్ స్పెసిఫిక్. ఓకే, లాటిన్ కేస్ స్పెసిఫిక్ అంటే కేస్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఇప్పుడు ఎక్స్, స్మాల్ ఎక్స్, క్యాపిటల్ ఎక్స్ ఒకటి కాదు దీనికి. విల్ సీ దట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను స్మాల్ ఎక్స్ తో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను, ఒక రో అయింది. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎక్స్ తో ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. సారీ, దీన్ని సెట్ తీసుకుందాం. ఓకే, సారీ, దీన్ని సెట్ తీసుకుందాం, అప్పుడే కదా మనం డూప్లికేట్స్ అంటే ఇది ఎట్లా డూప్లికేటా కాదని తెలిసేది మనకి. సెట్ తీసుకుందాం, మల్టీ సెట్ మల్టీ సెట్లు అన్ని ఎలా అవుతాయి కాబట్టి నో ఇష్యూస్. డ్రాప్ టేబుల్ ఇది,
సో ఇప్పుడు స్మాల్ చేశాను. ఓకే, క్యాపిటల్ అయిందా? క్యాపిటల్ అయినట్టుంది. షో ఇప్పుడు ఓకే సెలెక్ట్ చూద్దాము. సో ఇది క్యాపిటల్ ఎక్స్, స్మాల్ ఎక్స్ ట్రై చేద్దాం ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. స్మాల్ ఎక్స్ ట్రై చేద్దాము. చూసారా అయింది సెట్ టేబుల్ అయినా సరే. ఇప్పుడు అదే నేను మళ్ళీ స్మాల్ ఎక్స్ ట్రై చేస్తాను. ఇప్పుడు కావద్దు, ఎందుకంటే సెట్ కదా. సీన్ సెట్ ఫెయిల్ డూప్లికేట్ ఎర్రర్. సో స్మాల్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇక్కడ రెండు సేమ్ కాదు. ఎందుకు అంటే మనము కేస్ స్పెసిఫిక్ అని చెప్పాము అనమాట. అంటే పర్టికులర్ గా నాకు కన్సర్న్ ఉంది, కేస్ స్పెసిఫిక్ అంటున్నాం అనమాట. ఓకే, సో అదనమాట. అండ్ ఇంకొకటి మనం ఇక్కడ లాటిన్ అని చూసాం కదా. సో ఇక్కడ లాటిన్. ఓకే, లాటిన్ అంటే ఏంటి అంటే సింపుల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సెట్ మల్టీ సెట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనము ఇక్కడ ఓకే సెట్ మల్టీ సెట్. సో ఇది బై డిఫాల్ట్ గా వచ్చేసి నీకు. సో ఎవ్రీ టైం మన బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే డేటాబేస్ డాట్ టేబుల్ నేమ్ అనేది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అనమాట. ఓకే, సో మనం ఇంకా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కూడా ప్రతి క్వరీని మనము డేటాబేస్ డాట్ ఏ డేటాబేస్ లో ఉందో ఆ డేటాబేస్ కు సంబంధించిన టేబుల్ మనము క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాం. ఫాల్ బ్యాక్ జర్నల్ నెక్స్ట్ టేబుల్ ప్రొటెక్షన్ ఆప్షన్ లో వస్తాయి. ఓకే, అవి ఇప్పుడు అక్కర్లేదు, ఇక్కడ నెక్స్ట్ లెవెల్లో వస్తాయి అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ సెట్ లాటిన్, నాట్ కేస్ స్పెసిఫిక్. కేస్ స్పెసిఫిక్ అంటే మీకు తెలుసు. తర్వాత లాటిన్ వర్సెస్ యూనికోడ్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మనకి లాటిన్ వర్సెస్ యూనికోడ్ అంటే లాటిన్ కి ఆపోజిట్ గా మనం ఇంకొకటి యూనికోడ్ ఉంటుంది అనమాట. యూనికోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో లాటిన్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి నార్మల్ క్యారెక్టర్స్ అయితే లాటిన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నార్మల్ గా బై డిఫాల్ట్ ఇస్ ద లాటిన్. ఓకే, default is Latin. Okay, it will allow. Okay, what I can say, it will not allow the special characters అంటే ఎవరి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి చైనీస్ క్యారెక్టర్స్ మీకు ఉన్నాయనుకో మీ డేటాలో, అప్పుడు డెఫినెట్లీ we need to define our table as, we need to define our column as Unicode. సో Unicode ఏం చేస్తుంది అంటే it will allow the special characters. Right? అన్న ఇప్పుడు లాటిన్ పెట్టుకుంటే డిఫాల్ట్ లో ఇప్పుడు మనకి no డాలర్ special సింబల్ characters. ఉన్నాయి కదా, No special ఏం characters. రావాలి. ఓకే, నాట్ డాలర్ అనేది నార్మల్ సింబల్ అవ్వచ్చు, బట్ చైనీస్ క్యారెక్టర్స్ అంటే చూసే కొన్ని స్పెషల్ గా. అదేనన్న ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనకి కీప్యాడ్ లో కొన్ని స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి. మనం పాస్వర్డ్ పెట్టుకునేటప్పుడు కేస్ అంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్ యూజ్ చేస్తాం కదా ఒకటి. సో నేను అందుకే అడిగాను మిమ్మల్ని. సో ఇప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ద స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అన్నప్పుడు మనకి స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ డాలర్ సింబల్ పర్సంటేజ్ ఈ మనం పాస్వర్డ్ లో స్పెషల్ క్యారెక్టర్ యూజ్ చేయమన్నప్పుడు అప్పర్ కేసు లోయర్ కేసు స్పెషల్ క్యారెక్టర్ అన్నప్పుడు మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం యాక్చువల్ గా. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏముంది, డాలర్ పెట్టి చూద్దాం ఏముంది అందులో. $X అంటున్నాను నేను. ఓకే, $X అంటున్నాను నేను, ఎందుకంటే ఇది లాటినే పెట్టాను. వన్ రో ప్రాసెస్. డాలర్ అనేది నాది స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఏం కాదు. ఓకే, ఓన్లీ అదొక నార్మల్ సింబల్. స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటంటే మోస్ట్లీ 100%, 99% ఏంటంటే చైనీస్ క్యారెక్టర్స్, జపనీస్ క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి కదా, వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ లో వచ్చిన వాటిని ఇది ఎలో చేయదు అనమాట. సో లాటిన్ అని డిఫైన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, సో సమ్ స్టార్ లాగా వస్తుంది అనమాట, మనకు కనిపించవు అనమాట. సో మనకి అవి కనిపించాలంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు మేక్ దిస్ వన్ యాజ్ లైక్ యూనికోడ్. ఓకే, ఇదన్నమాట బేసికల్ గా.
ఓకే, సో లాటిన్ కి యూనికోడ్ కి దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకే, అట్లానే ఇంకా మనకి ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అనే కాలం వచ్చింది అనమాట. ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అనే కాలం, ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అనేది డిఫైన్ అయిపోయింది అనమాట. మనం ఇవ్వలేదు, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్, అంటే మనం ఏమీ ఇవ్వలేదు మనము. సో ఇది ఏ బేస్ మీదగా అవుతుందంటే, సి ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఏ బేస్ మీద తీసుకుంటుందంటే వెరీ ఫస్ట్ కాలం. ఓకే, వెరీ ఫస్ట్ కాలం. సో ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఉంది కదా, ఈ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అనేది ఎలా తీసుకుంటుందంటే వెరీ ఫస్ట్ కాలం ఇట్ విల్ టేక్ యాజ్ ఇఫ్ యూ నాట్ డిఫైన్ ఎనీ ప్రైమరీ ఇండెక్స్. ఓకే, if we not define any primary index, if you not define any primary index, it will take first column. Okay, it will take very first column as pi. ఓకే, పిఐ మనం ఏమి డిఫైన్ చేయలేదు అనుకోండి టేబుల్లో. సో వెరీ ఫస్ట్ కాలం ని ఈఎంపీ నెంబర్ గా తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు నేను చూడండి, నేను దీన్ని డ్రాప్ చేస్తాను, ఈ టేబుల్ నేను డ్రాప్ చేశాను. డ్రాప్ చేసి నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈఎంపీ నెంబర్ని తీసేస్తాను అసలు, లేకపోతే ఈ నేమ్ని ఫస్ట్ ఇస్తాను, ఈఎంపీ నెంబర్ని నెక్స్ట్ ఇస్తాను. ఈఎంపీ నెంబర్ని రెండో కాలం ఇస్తాను, ఈ నేమ్ అనేది ఫస్ట్ కాలంగా ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి నాకు, నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రైమరీ ఇండెక్స్ని డిఫైన్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి, డ్రాప్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ కాలం ఈ నేమ్, ఇక్కడ నేను ఏమి ప్రైమరీ ఇండెక్స్ని డిఫైన్ చేయాలి. సాలరీ డస్ నాట్ మ్యాచ్ డిఫైన్ టేబుల్ అంటే ఓకే, ఇది ఇవ్వలేదు రైట్, డ్రాప్ టేబుల్. సో డ్రాప్ టేబుల్ ఫెయిల్డ్, ఆబ్జెక్ట్ ఈఎంపీ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, ఎందుకంటే ఇందాక ఆల్రెడీ డ్రాప్ అయిపోయింది, ఈ టేబుల్ క్రియేట్ కాలేదు. ఇప్పుడు ఓన్లీ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. సో టేబుల్ క్రియేటెడ్, నౌ షో టేబుల్. వాట్ హ్యాపెన్స్, షో టేబుల్. సి ఏమైంది, ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఏమొచ్చింది, ఈ నేమ్ వచ్చింది, ఎందుకంటే ఫస్ట్ కాలం కాబట్టి. అదే నేను ప్రైమరీ ఇండెక్స్, ఓకే, సో అదే నేను ఇప్పుడు దీన్ని ప్రైమరీ ఇండెక్స్ గా డిఫైన్ చేస్తాను. ఓకే, ఈఎంపీ నెంబర్ని ప్రైమరీ ఇండెక్స్ గా డిఫైన్ చేస్తాను. అప్పుడేమో జరుగుతుందో చూద్దాం మనం. ఓకే, సో డెఫినెట్ గా ప్రైమరీ ఇండెక్స్ డిఫైన్ చేయాలంటే ఇక్కడ నాట్ నల్ అనే కాన్స్టెంట్ వాడాలి, నో అదర్ వే. ఓకే, లేకపోతే జస్ట్ మీకు ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అనేది చూస్తాను, ఏమవుతుందో చూద్దాం. ప్రైమరీ కీ అంటున్నాను నేను ఇక్కడ, ప్రైమరీ కీ అంటున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ డ్రాప్ అండ్ రిక్రియేట్ చూద్దాం. ఓకే, డ్రాప్ అండ్ రిక్రియేట్. సో డ్రాప్ అండ్ రిక్రియేటెడ్, డన్. సో సి ఇక్కడ సింటాక్స్ ఎర్రర్, ప్రైమరీ కీ కాలమ్స్ మస్ట్ బి నాట్ నల్. అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ కీగా మనం డిఫైన్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ షుడ్ బి నాట్ నల్ కాలం. ఓకే, నాట్ నల్ అని ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి మనం, ఇలా నాట్ నల్ అని ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి మనము. సో ఇప్పుడు క్రియేట్ టేబుల్ ఒకటే ఫెయిల్ అయింది. క్రియేట్ టేబుల్ డన్, నౌ షో టేబుల్. చూడండి ఇప్పుడు ఏమైంది, చూడండి ఇప్పుడు ఏమైంది. సో ఈవెన్ దో ఫస్ట్ కాలం ఇప్పుడు ప్రైమరీ ఇండెక్స్ గా తీసుకోవాలి, బట్ సెకండ్ కాలం ఏం చేసింది, యూనిక్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ గా తీసుకుంది. ఓకే, యూనిక్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ గా తీసుకుంది కాబట్టి ఇక్కడ యూనిక్ ఉంది కాబట్టి ఇంక ఇక్కడ ప్రైమరీ కీగా డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ పాయింట్ అర్థమైందా. సో ఏదైనా ప్రైమరీ కీ కాలం కనుక ఉంటే డెఫినెట్ గా మనం ఏమీ డిఫైన్ చేయలేదు అనుకోండి, ప్రైమరీ కీ కాలం గా ఉంటే అప్పుడు మాత్రము దాన్నే యూనిక్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ గా తీసుకుంటుంది. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా అందరికి. ఓకే, if you define the primary key, and if you define the primary key అంటే మన ప్రైమరీ కీని డిఫైన్ చేసాము, and not defined
any primary index. See, this is the difference. Okay, primary key ki primary index ki difference edana aduguta definitely. Okay, primary index, then system will take the pk column as ఎలా తీసుకుంటుంది, unique primary index UPI గా తీసుకుంటుంది. సో వాడు అడుగుతాడు క్వశ్చన్. ఓకే, డెఫినెట్ అడుగుతాడు, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ కీ అండ్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అని అడుగుతాడు అనమాట. ఓకే, సో ప్రైమరీ కీ అండ్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్. ఓకే, so whereas primary index is the responsible for data distribution, whereas primary key will not be, is not involved in any data distribution. Okay, so if you make the column as UPI, unique primary index, then there is no need of primary key. ఓకే, ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్ చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో ఒకవేళ ఇప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ టేబుల్ మీద ప్రైమరీ కీ డిఫైన్ అయ్యండి, ప్రైమరీ ఇండెక్స్ డిఫైన్ కాకపోతే అప్పుడు పీకే కాలం మనకి యూనిక్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకో సినారియో చూద్దాం మనం. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే, సో ఇప్పుడు దీన్ని ప్రైమరీ కీగా డిఫైన్ చేశాను, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ మై ఓన్ ప్రైమరీ కీ, మై ఓన్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్. ఈ నేమ్ నాకు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ప్రైమరీ ఇండెక్స్ గా ఉండాలని చెప్తున్నాను. అప్పుడేమవుతుందో చూద్దాం మనం. ఓకే, డ్రాప్ అండ్ రిక్రియేట్ కొట్టేద్దాం. ఓకే, query completed, 2 statements done. Now show table emp. See, ఇప్పుడు చూడండి ఏమైంది, నా ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఏమి ఈ నేమే ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూనిక్ ఇండెక్స్ అంటే సెకండరీ ఇండెక్స్. ఇక్కడ ఓన్లీ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటంటే సెకండరీ ఇండెక్స్ అనమాట. యూనిక్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి, యూనిక్ సెకండరీ ఇండెక్స్ గా వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట పీకే ఉన్నప్పుడు. ఓకే, సో అందుకని మనము టెరాడాటాలో మనం మోస్ట్లీ మనం ఎక్కడ కూడా మనం ప్రైమరీ కీ అని కానీ యూనిక్ అని కానీ ఎక్కడ మనము డిఫైన్ చేయమన్నమాట. ఓకే, సో ఈ కాన్స్టెంట్స్ అనేవి మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేయమన్నమాట టెరాడాటాలో, ఎందుకంటే ఇవన్నీ పెర్ఫార్మెన్స్ బర్డెన్ అనమాట. కాబట్టి మోస్ట్లీ మనం మనకు కావాల్సిన ఇండెక్స్ మనం డైరెక్ట్ డిఫైన్ చేసుకుంటాం టేబుల్ మీద. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్స్ అనమాట. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ ఒక్కదాన్ని రాసుకుందాం, దీని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, if you define the primary index on the table at the same time if I have pk column, then pk column will act as what, unique secondary index, USI, right? యూనిక్ ఇండెక్స్ అన్నా యూనిక్ సెకండరీ ఇండెక్స్ అన్నా బోత్ ఆర్ సేమ్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ఇండెక్స్ అంటున్నామంటే సెకండరీ ఇండెక్స్, ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అని కాల్ చేయాలంటే డెఫినెట్ గా మనము ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అంటున్నామంటే అది డెఫినెట్ గా నాన్ యూనిక్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అనమాట. మనం ఏదైనా స్పెసిఫిక్ గా యూనిక్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ అంటే మాత్రమే యూనిక్ అనమాట అది. సార్ యూనిక్ సెకండరీ ఇండెక్స్, యూనిక్ ఇండెక్స్ ఆర్ యూనిక్ సెకండరీ ఇండెక్స్. అర్థమైందా ఈ పాయింట్లు ఎంతవరకు? క్లియర్ రైట్? సో ఇంకా మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ ఆప్షన్స్ ఏమిటో నిదానంగా చూద్దాం అన్నమాట ఇప్పుడు. జస్ట్ ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క దానికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారనమాట. సో మల్టీ సెట్ మనకు తెలుసు, ఇంకా చూడాల్సిన అవసరం లేదు. డేటాబేస్ నేమ్, టేబుల్ నేమ్ ఇవన్నీ తెలుసు మనకి. ఫాల్ బ్యాక్ అనేది నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేసుకుంటాము. కాలమ్ నేమ్స్ ఉంటాయి, డేటా టైప్స్ ఉంటాయి, యూనిక్ ఆర్ ప్రైమరీ ఇండెక్స్ ఏ విధంగా డిఫైన్ అవుతుంది అనేది మనం చూసాము. ఓకే,
ఓకే. సో టేబుల్ లెవెల్ ఆర్ కాలం లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ లో ఇక్కడ గ్లోబల్ టెంపరరీ ఇవన్నీ వస్తాయి. జర్నల్ వస్తుంది. ఫ్రీ స్పేస్ మనకు అక్కర్లేదు. ఓకే. డేటా బ్లాక్ సైజ్ అక్కర్లేదు. యూనిక్ ఇండెక్స్ పార్టీషన్ బై నెక్స్ట్ వస్తుంది అనమాట. డేటా టైప్ అట్రిబ్యూట్స్ లో చూడండి, ఇక్కడ నాట్ నల్ ఉండిద్ది, అప్పర్ కేసా లోయర్ కేస్ అని మనం ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట. కేస్ స్పెసిఫిక్ నాట్ కేస్ స్పెసిఫిక్ అని ఇచ్చుకోవచ్చు. ఫార్మాట్ అనేది ఉండిద్ది అనమాట. ఇది అవసరం లేదు మనకి. టైటిల్ అంటే మీకు టైటిల్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అప్పుడు కాలం టైటిల్ అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ నేమ్ ఎంప్లాయీ నేమ్ టైటిల్ ఎంప్లాయీ నేమ్ ఇచ్చామనుకోండి. సో ఇక్కడ డిస్ప్లే అప్పుడు అది వస్తుంది అనమాట. మనకి అది అక్కర్లేదు అనమాట. ఓకే. దాని మీద అంత కాన్సన్ట్రేషన్, ఈ అట్రిబ్యూట్స్ మీద అంత కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేమ్ డిఫాల్ట్ ఆర్ విత్ డిఫాల్ట్. సో మేబీ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏమైనా ఇచ్చుకోవాలంటే జస్ట్ కాలం నేమ్ పక్కన డిఫాల్ట్ అని ఇచ్చేసుకొని డిఫాల్ట్ ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఇంటీజర్ చేసాం అనుకో, డిఫాల్ట్ గా 29 ఉండాలనుకోండి. సో ఏమేమి వాల్యూ ఎంటర్ చేయకపోతే బై డిఫాల్ట్ గా 29 యాడ్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే. క్యారెక్టర్ సెట్ లాటిన్ యూనికోడ్. క్యారెక్టర్ సెట్ మనం చూసాం కదా, యూనికోడ్ లాటిన్ ఆర్ యూనికోడ్. లాటిన్ ఆర్ యూనికోడ్ చూసాం మనం. లాటిన్ అంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ అలో చేయదు, యూనికోడ్ అంటే స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ని ఎలో చేస్తుంది అనమాట. ఓకే. సో ఇది కంప్రెస్ మనం డెఫినెట్ గా చూడాలన్నమాట. కంప్రెస్ మనము ఆప్షన్ తర్వాత చూస్తాం అనమాట. కంప్రెస్. ఓకే. కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటంటే యూనిక్ ప్రైమరీకి ఫారిన్ కీస్ మనకు ఉన్నాయి కదా కాన్స్టెంట్స్, ఇవన్నీ యాజ్ ఇస్ గా ఆర్టికల్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతాయి అలానే వర్కౌట్ అవుతాయి అనమాట. ఓకే. యూనిక్ ప్రైమరీకి ఫారిన్ కి చెక్ రిఫరెన్సెస్ రికమెండేషన్స్. యూనిక్ ప్రైమరీకి ఫారిన్ కి మాట్లాడు. హలో, సారీ గైస్. ఓకే. సో కాన్స్టెంట్ వచ్చేసి యూనిక్ ప్రైమరీకి ఫారిన్ కి మనకి యాజ్ ఈజ్ గా ఆర్టికల్ ఎలా వర్కౌట్ అవుతాయో ఇక్కడ కూడా అలానే వర్కౌట్ అవుతాయి అనమాట. ఇంకా ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు. ఓకే. సో మనం ఇంక ఇక్కడ డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏంటంటే కంప్రెస్ ఒక దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి మనము. తర్వాత ఓకే, ఇవన్నీ నెక్స్ట్ ప్రొటెక్షన్ లెవెల్లో మనకు వస్తాయి అనమాట. ఇక్కడ మనం ఓన్లీ కంప్రెస్ గురించి ఒక దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకోవాలి. అది లేటర్ క్లాస్ లో నీట్ గా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిఫైన్ చేసుకుందాం దాన్ని. ఓకే. కంప్రెస్ గురించి ఒక దాని గురించి మనము మాట్లాడుకోవాలి. కంప్రెస్. ఓకే. కంప్రెస్ గురించి సో ఈ కలెక్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇవన్నీ లేటర్ వస్తాయి అనమాట. సో మీరు ఇంకా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు వీటి మీద. సో మీరంటే ఈ ఇక్కడ ఎంత మెటీరియల్ ఉన్నా సరే మీరు జస్ట్ నార్మల్ గా చదువుకుంటే వెళ్ళండి, మీకు అర్థమైపోతా ఉంటుంది అనమాట. నేను చెప్పినవే మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి. మీరు అంటే ఆటోమేటిక్ గా మీరు చేసేటప్పుడు మీకు అన్ని మీకు తెలియకుండా వచ్చేస్తాయి అనమాట. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్రియేట్ టేబుల్ కాపీ అండ్ క్రియేట్ టేబుల్ సెలెక్ట్. సో ఇప్పుడు ఆర్టికల్ మనం చేసాం కదా. సో ఒక డేటాబేస్ లో ఉన్న టేబుల్ ని ఇంకో డేటాబేస్ లోకి ఎట్లా కాపీ చేయాలి అనేది ఇక్కడ మల్టిపుల్ వేస్ లో చూపిస్తున్నాం అనమాట. సో ఇది చూపిస్తాను. దీన్ని చూపించే ముందర మనము ఓకే, సో దీన్ని చూపించే ముందర మనం టెరాడేటా డేటా ప్రొటెక్షన్ ఆప్షన్స్ వెళ్దాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే మనకి టెరాడేటా డేటా ప్రొటెక్షన్ ఆప్షన్స్. వెరీ సింపుల్. ఓకే, వెరీ సింపుల్. ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు వీటన్నిటి గురించి మీరు. సో నెక్స్ట్ టెరాడేటా డేటా ప్రొటెక్షన్ ఆప్షన్స్. మీకు పేర్లోనే ఉందన్నమాట. ఓకే. డేటా ప్రొటెక్షన్ ఆప్షన్స్ అంటే డేటాని ఏ విధంగా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాము, ప్రొటెక్షన్ ఆప్షన్స్. ఎందుకంటే టెరాడేటా ఎందుకు మనకి ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ డేటా. సో డేటా వేర్ హౌసింగ్ మెయింటైన్ చేయడానికి టెరాడేటా ఉంటుంది అనమాట. సో అట్లాంటి టెరాడేటాలో మనం డేటాకి మనం ఎక్కువ వాల్యూ ఇవ్వాలన్నమాట. అంటే ఈ డేటా పోయింది అనుకో, మనకి ఒకవేళ టేబుల్ క్రాష్ అయిపోయింది, డేటా పోయింది, అప్పుడు ఏం చేస్తాము? సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నౌ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రాన్సియంట్ జర్నల్. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జర్నల్ కాన్సెప్ట్.
జర్నల్ కాన్సెప్ట్ మనకేంటి బిఫోర్ జర్నల్ జర్నల్ అంటే ఎవరికన్నా ఏమైనా ఐడియా ఉందా? జర్నల్ అంటే ఎవరికన్నా ఏమైనా ఐడియా ఉందా? జర్నల్ అంటే ఎవరికైనా ఏమైనా ఐడియా ఉందా? జర్నల్ అంటే ఇమేజ్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ జర్నల్ కాన్సెప్ట్ వచ్చి నీకు రో లెవెల్ డేటాలో రో లెవెల్ ప్రొటెక్షన్ అన్నమాట. ఓకే, రో లెవెల్ ప్రొటెక్షన్ అన్నమాట. అంటే ఏంటి అంటే రో లెవెల్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఏంటంటే టేబుల్ లెవెల్లో కాకుండా డేటా ఒక టేబుల్లో రో లెవెల్లో ప్రొటెక్షన్ అనమాట. బిఫోర్ జర్నల్ ఆఫ్టర్ జర్నల్ ఏం చేస్తుందంటే సో ఇఫ్ యూ డిఫైన్ దట్ మనం ఇక్కడ టేబుల్ డిఫైన్ చేసేటప్పుడు మనం ఏం చూసాం ఇక్కడ మన టేబుల్లో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది నో బిఫోర్ జర్నల్ నో ఆఫ్టర్ జర్నల్ అని వచ్చింది, రైట్? ఓకే, సో ఇక్కడ చూసారా నో బిఫోర్ జర్నల్ నో ఆఫ్టర్ జర్నల్ అని చెప్తున్నాం. మీరు ఆల్రెడీ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కానీ యూజర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కానీ మనం ఆ యూజర్ కంటే యూజర్ లెవెల్లో ఇచ్చామన్నమాట మనము. సో అవన్నీ కూడా మనకి మనకి అప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయాలి, ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఏమవుతుంది అంటే రో లెవెల్లో ఒక రో ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఒక రోని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము, లేకపోతే ఒక రోని అప్డేట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ బిఫోర్ జర్నల్ ఆఫ్టర్ జర్నల్ కనుక మనం ఇక్కడ మనం నో అనే సింబల్ తీసేసాం ఇక్కడ ఈ కీవర్డ్ తీసామనుకో బిఫోర్ జర్నల్ ఆఫ్టర్ జర్నల్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ రికార్డ్కి ఏమవుతుందంటే ఇది సో బిఫోర్ జర్నల్ అంటే ఫర్ సపోజ్ అప్డేట్ తీసుకుంటున్నాం అనుకో, అప్డేట్ చేస్తున్నాం అనుకో, సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ కీ కాలం ఆ రో అప్డేట్ చేయడానికి ముందు ఎలా ఉంది అట్లానే తర్వాత ఆఫ్టర్ జర్నల్ కూడా ఉందనుకో ఆ రో అప్డేట్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అనేది తీసుకుంటాయి అన్నమాట. తీసుకొని ఆ రో సక్సెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా ఇవి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. సో అంటే ఎక్కడో బ్యాక్ అండ్ టేబుల్స్ లో జనరేట్ అయిపోతాయి అనమాట, వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. ఒకవేళ మధ్యలో ప్రాబ్లం వస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే బిఫోర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటుంది కదా దాన్ని ప్లేస్ చేసేస్తుంది అనమాట. అంటే ఏమవుతుందంటే అప్డేట్ లో స్టేట్మెంట్ లో ప్రాబ్లం వచ్చేసింది. ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే రోల్ బ్యాక్ చేయాలి కదా, రోల్ బ్యాక్ ఎక్కడ నుంచి చేస్తుంది బిఫోర్ జర్నల్ లో చేస్తుంది అనమాట. అంటే బిఫోర్ జర్నల్ అంటే ఇది రికార్డ్ మనకు అప్డేట్ చేయకముందు ఎలా ఉందో ఆ ఇమేజ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఇమేజ్ ని ప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టేబుల్ నార్మల్ గా ఉండిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో కాకపోతే మనం ఇక్కడ ఎన్ని నో బిఫోర్ జర్నల్స్ నో ఆఫ్టర్ జర్నల్స్ అని ఇచ్చుకున్నా సరే బ్యాక్ అండ్ డిబిఎస్ వాళ్ళు జర్నల్స్ చేసేస్తుంటారు అనమాట. ఎందుకంటే లేకపోతే టేబుల్ ప్రాబ్లం అవుతాయి కదా ఏదైనా అప్డేట్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కానీ అట్లా. సో జర్నల్స్ అంటే ఏంటంటే జస్ట్ ఇమేజెస్ అనమాట. ఓకే, బిఫోర్ జర్నల్ ఆఫ్టర్ జర్నల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ టేక్ ద బిఫోర్ డూయింగ్ ఎనీ డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ ఇట్ విల్ టేక్ దట్ ఇమేజ్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ ఇట్ విల్ డూ అనమాట. ఓకే, సో ఇది జర్నల్ సంబంధించింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం మనం. సో జనరల్ నార్మల్ గా అయితే జర్నల్ సంబంధించింది అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం. సో ట్రాన్సెంట్ జర్నల్ అని ఇచ్చాడు అనమాట వీడు. ఓకే, Teradata uses transient journal to protect data from transaction failures. Transaction అంటే ఏంటంటే రో లెవెల్లో జరిగేది ట్రాన్సాక్షన్ అనమాట. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్స్. Whenever any transactions are run, transient journal keeps a copy of the before images of the affected rows until the transaction is successful or rolled back successfully. అంటే ఏమవుతుందంటే బిఫోర్ జర్నల్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఆపరేషన్ జరగకముందు ఏమేమి ఉందో అవన్నీ ఇమేజ్ తీసుకునిద్ది, అది సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే అది తీసేస్తుంది అనమాట. అప్పటి వరకు ఆ ఇమేజ్ అలా ఉంటుంది. ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే డెఫినెట్లీ బిఫోర్ ఇమేజ్ ని ప్లేస్ చేసేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఒకసారి సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ద బిఫోర్ ఇమేజెస్ ఆర్ డిస్కార్డెడ్ అంటే టేబుల్లో నుంచి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట. ఓకే, ట్రాన్సియంట్ జర్నల్ ఈస్ కెప్ట్ ఇన్ ఈచ్ ఆర్మ్స్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆటోమేటిక్ ప్రాసెస్ అండ్ కెనాట్ బి డిజేబుల్డ్ అనమాట. ఈవెన్ దో మనం ఏం పెట్టకపోయినా సరే సో ఇండైరెక్ట్ గా జరిగిపోయింది అనమాట ఇది. సో పర్మనెంట్ జర్నల్స్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్ బట్ టేబుల్లో ఏంటంటే ఇది ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా మనం
ఆపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఎక్కడో బ్యాక్ అండ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి అనమాట. వాళ్ళు డీబీఎస్ ఏం చేస్తారంటే ఎవ్రీ టైము వాళ్ళు వీక్లీ క్లీనప్ అట్లా చేసుకుంటుంటారు అనమాట. ఓకే, పర్మనెంట్ జర్నల్స్ ఆర్ ఆప్షనల్ ఫీచర్ యూజ్ టు ప్రొవైడ్ అన్ అడిషనల్ లెవెల్ ఆఫ్ ద డేటా ప్రొటెక్షన్. యూ స్పెసిఫై ద యూజ్ ఆఫ్ పర్మనెంట్ జర్నల్స్ అట్ ద టేబుల్ లెవెల్ అనమాట. ఓకే, it provides full table recovery to a specific point in time. It can also reduce the need for costly and time consuming full table backups అన్నమాట. సో ఇదేంటంటే టేబుల్ లెవెల్లో పర్టికులర్ పాయింట్ కాడి నుంచి మనం రికవర్ చేయాలని రికవర్ చేయొచ్చు అని చెప్తాను అనమాట. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇవన్నీ పెద్ద అవసరం లేదు, ఎందుకంటే టేబుల్స్ బ్యాకప్ అవన్నీ కూడా ఎవరు డిబిఎస్ చూసుకుంటారు అనమాట. మనకి జస్ట్ ఆప్షన్స్ తెలిస్తే చాలు ఇక్కడ. See, permanent journals are tables stored on disk arrays like a user data is, so they take up additional disk space on the system. ఓకే, సో నేను ఏం చెప్పాను కదా, పర్మనెంట్ లో ఇవి స్టోర్ అయిపోతాయి అనమాట పర్మనెంట్ జర్నల్స్. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎడిషనల్ స్పేస్ అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట. బట్ ఒకవేళ అది ఎప్పుడు పర్మనెంట్ జర్నల్ తీసుకుంటారంటే డెఫినెట్లీ మన టేబుల్ చాలా క్రిటికల్. సో వీ కెనాట్ ఎఫర్డ్ ఎనీ డేటా లాస్ అనమాట. ఆ టైంలో మనము పర్మనెంట్ జర్నల్ ని డిఫైన్ చేస్తారనమాట ఆ టేబుల్ మీద ఆటోమేటిక్ గా. సో ఇది డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మెయింటైన్స్ ద పర్మనెంట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అనమాట. ఓకే, ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, పర్మనెంట్ జర్నల్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అన్నాడు. ఓకే, సో డేటాబేస్ కెన్ హ్యావ్ వన్ పర్మనెంట్ జర్నల్. When you create a table with permanent journaling, you must specify whether the permanent journal will capture before images ఎందుకంటే to roll back rando the set of changes to a previous state. After images for roll forward to redo to a specific state అనమాట. ఆఫ్టర్ ఇమేజెస్ ఎందుకంటే మేబీ ఒకసారి మళ్ళీ బిఫోర్ ఏముందో మనకి you can also specify that the system keep both before image and after image. In addition, you can choose that system captures single image is the device. ఇంత అక్కర్లేదు అన్నాడు మనకు. ఓకే, సో ఇంత అక్కర్లేదు మనకి. సో జనరల్ గా ఇదన్నమాట. ఓకే, జనరల్ గా ఇమేజెస్ ఉంటాయి అనమాట, బిఫోర్ ఇమేజ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్. సో మెయిన్లీ బిఫోర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటాయి. బిఫోర్ ఇమేజ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఏదైనా ఫెయిల్ అయినా సరే బిఫోర్ ఇమేజ్ లో ఉన్న దాన్ని బట్టి సెట్ చేస్తారనమాట టేబుల్ రోల్ బ్యాక్ చేయడానికి, అంతే. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఫాల్ బ్యాక్ అనమాట. ఓకే, ఫాల్ బ్యాక్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫాల్ బ్యాక్ అనమాట. ఓకే, ఫాల్ బ్యాక్ వచ్చేసి యాంప్ లెవెల్ ప్రొటెక్షన్ అనమాట. ఓకే, యాంప్ లెవెల్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్ వీ కెన్ సే డేటా టేబుల్ లెవెల్ ప్రొటెక్షన్ అనమాట. సో టేబుల్ లెవెల్ ప్రొటెక్షన్ అంటే ఇదేంటంటే ఎంటైర్ టేబుల్ క్రాష్ అయిపోయింది అనుకో, అప్పుడు మన గనక ఫాల్ బ్యాక్ కనుక డిఫైన్ చేస్తుంటే ఇట్లా ఫాల్ బ్యాక్ అని డిఫైన్ చేస్తుంటే ఫాల్ బ్యాక్ నో ఫాల్ బ్యాక్. ఓకే, ఫాల్ బ్యాక్ కి ఆపోజిట్ ఏంటంటే నో ఫాల్ బ్యాక్. ఓకే, సో ఫాల్ బ్యాక్ డిఫైన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యాంప్ లో డేటా డేటా బ్యాకప్ అయి ఉంటుంది. ఎక్కడ బ్యాకప్ అయి ఉంటుంది అంటే అదర్ యాంప్స్ లో బ్యాకప్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఫాల్ బ్యాక్ కదా, ఫాల్ బ్యాక్. సో దిస్ ఈజ్ యాంప్ లెవెల్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్ టేబుల్ లెవెల్ ప్రొటెక్షన్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటి అంటే so if if you choose the fallback, right, what will happen? Each and every amp level data, amp level table data, I can say table data, amp level table data will be stored in other amps. అంటే ఏంటి అంటే నేను ఫాల్ బ్యాక్ అని క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు లెటెస్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 3 amps ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, 3 amps లో నా దగ్గర ఒకటో యాంప్ లో 1 2 ఉంది, రెండో యాంప్ లో 3 4 ఉంది, మూడో యాంప్ లో 5 6 ఉంది అనమాట. సో యాంప్ 1 లో ఏముంది నా దగ్గర డేటా 1 2. యాంప్ 2 లో ఏముంది 3 4 5 6. సో ఇప్పుడు నేను ఫాల్ బ్యాక్ అని చేస్తే ఏమవుతుందంటే
ఇక్కడ బ్యాక్ లో అంటే ఫాల్ బ్యాక్ చేశాను. ఇప్పుడు ఫాల్ బ్యాక్ ఉంది ఈ టేబుల్ మీద. సో బ్యాక్ లో ఏం స్టోర్ అవుతుందంటే ఇక్కడ 1 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. ఈ బ్రాకెట్ లోనే బ్యాకప్ అనుకోండి. ఇక్కడ 2 అనేది స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ 1 2 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 3 ఉండొచ్చు, అట్లానే ఇక్కడ 4 ఉండొచ్చు, ఇక్కడ రికార్డ్ 4 ఉండొచ్చు అనమాట. ఈ రికార్డ్ ఉండొచ్చు అనమాట ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇంకా 5 6 మిగిలినాయి. 5 6 అనేది ఇక్కడ 6 ఉండొచ్చు, ఇక్కడ 5 ఉండొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫర్ సపోజ్ ఈ యాంప్ క్రాష్ అయిపోయింది అనుకో. సో నౌ ఫాల్ బ్యాక్ ఉంది. సో లెట్ us say A1 crashes. A1 crashes. What will happen? Data will be recovered from A2 and A3. ఓకే గైస్, అర్థమైందా ఎలా జరుగుతుందో? మాట్లాడాలి ఇక్కడ. అర్థమైందన్నా. ఓకే, సో ఓకే, A1 crashes, data will be recovered from A2 A3. ఇంకేం డౌట్ రావట్లేదు మీకు ఇక్కడ? వాట్ ఇఫ్ A1 and A2 crashes? A3 A1 A2 రెండు క్రాష్ అయిపోయినాయి. A3 లో నువ్వు 2 4 మాత్రమే రికవర్ చేయగలవు, బట్ 1 3 ని ఎక్కడ రికవర్ చేస్తావు? 1 and 3 ని రికవర్ చేయలేవు కదా. ఇక్కడ ఉండేది ఏంది? బ్యాకప్ లో 2 4 మాత్రమే. 1 3 ఎక్కడి నుంచి చేస్తావు? సో A1 and A2 crashes, then system will be failed. Okay, then TD system will be failed. So you cannot recover. Okay, you cannot recover. రెండు యాంప్స్ కనుక సేమ్ టైమ్ లో రికవర్ క్రాష్ అయిపోయినట్టు you cannot do anything. So only single amp. Okay, if 2 amp crashes, if more than, I can say if more than 1 amp crashes, right? If more than 1 amp crashes, we cannot recover. And system will be failed. Okay, so ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? ఫాల్ బ్యాక్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? Okay, so fallback protects the table data by storing the second copy of the rows అంటే duplicate copy of the rows of a table on another amp called as fallback amp అన్నమాట. సో దాన్ని fallback amps అంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో if one amp fails, then the fallback rows are accessed. సో ఏమవుతుందంటే అప్పుడు ఒక amp క్రాష్ అయిపోతే, సో then we can recover the data from the other amps. So with this, even if one amp fails, data is still available through fallback amp అన్నమాట. సో ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టెరాడేటా మనకి వెరీ మచ్ అంటే ఐ మీన్ హై అవైలబిలిటీ అనమాట. హై అవైలబిలిటీ సిస్టమ్ అనమాట టెరాడేటా. ఓకే, సో విత్ దిస్ ఈవెన్ one amp fails, data is still available through fallback amp. Fallback option can be used at table creation or after టేబుల్ క్రియేషన్. అంటే మనం ఆల్టర్ కమాండ్ లో కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఫాల్ బ్యాక్ ఆప్షన్. ఫాల్ బ్యాక్ ensures that the second copy of the rows of the table is always stored in another amp. ఫాల్ బ్యాక్ amps ఏం చేస్తుంది, నేను చూపించాను కదా ఇక్కడ. సో ఆల్వేస్ ఇక్కడ A1 లో ఈ ఫాల్ బ్యాక్ లో 1 2 ని ఎక్కడ స్టోర్ చేయలేదు. ఓకే, అదర్ యాంప్స్ లో మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది. అందుకనే ఒక యాంప్ ఫెయిల్ అయినా సరే మనము వీ కెన్ రికవర్ ద డేటా. అర్థం కాబట్టి అడగండి. ఓకే, హవెవర్ ఫాల్ బ్యాక్ ఆక్యుపైస్, కానీ ఫాల్ బ్యాక్ ఏం చేస్తుంది? ఇక్కడ ఫాల్ బ్యాక్ లేదనుకో, నాకు ఇక్కడ చూడండి డబుల్ అయిపోతుంది స్పేస్. సో ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, నాకు ఫాల్ బ్యాక్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డబుల్ అయిపోతుంది అన్నమాట స్పేస్. ఓకే, ఆ విధంగా నాకు స్పేస్ వేస్టేజ్ అయిపోతుంది అన్నమాట ఫాల్ బ్యాక్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫాల్ బ్యాక్ ఎప్పుడు మనం చేయాలి? వెరీ క్రిటికల్ టేబుల్ అయితే మాత్రమే
ఫాల్ బ్యాక్ పెట్టుకోవాలి, లేకపోతే మనకి నో ఫాల్ బ్యాక్ ఇస్ ద ఆప్షన్ అనమాట. నో ఫాల్ బ్యాక్ పెట్టుకోవచ్చు. అర్థమైందా ఫాల్ బ్యాక్? సో ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ చూడండి, ప్రైమరీ రోస్ 1 2 ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. సో నేను ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ వాడు చెప్పాడు అనమాట బేసికల్ గా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ నేను చెప్పాను క్లిక్స్ అంటే ఏంటంటే, క్లిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ నోట్స్, నోడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ యామ్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి అనమాట. హాట్ స్టాండ్ బై నోడ్ చెప్పాను అనమాట. ఓకే, ఒక నోడ్ ఫెయిల్ అయిపోతే ఇంకో నోడ్ వచ్చింది. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం టెరడేటా ఆర్కిటెక్చర్ లో. ఓకే, రైడ్ అంటే ఇంకా హై లెవెల్లో అనమాట రైడ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ అక్కర్లేదు మనకి, ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాము. నెక్స్ట్ టెరడేటా ఎక్స్టెన్షన్స్. ఓకే, టెరడేటా ఎక్స్టెన్షన్స్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. టెరడేటా ఎక్స్టెన్షన్స్. సో అంటే టెరడేటా కీవర్డ్స్ అనమాట. సో టెరడేటా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఒకటి హెల్ప్ కీవర్డ్ ఒకటి ఉంది. నెక్స్ట్ మనం షో చూసాం ఆల్రెడీ. ఓకే, సో హెల్ప్ చూద్దాం. ఓకే, హెల్ప్ సెషన్, హెల్ప్ డేటాబేస్, హెల్ప్ యూజర్. ఓకే, హెల్ప్ టేబుల్, హెల్ప్ వోల్టైల్ టేబుల్, హెల్ప్ వ్యూ, హెల్ప్ మ్యాక్రో. ఓకే, హెల్ప్ ట్రిగ్గర్, హెల్ప్ ప్రొసెసర్, ఇవన్నీ కూడా మనకి హెల్ప్ కు సంబంధించిన అనమాట. ఓకే, హెల్ప్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే, సో ఈ హెల్ప్ లో ఏమంటే మనం ఏమేమి చూస్తామంటే, బేసికల్ గా నేను రియల్ టైమ్ లో ఏమేమి చూసానంటే, హెల్ప్ టేబుల్ ఒకటి చూసాను, హెల్ప్ యూ, హెల్ప్ స్టాటిస్టిక్స్. స్టాటిస్టిక్స్ అనే నెక్స్ట్ వస్తే మీకు ఓకే. సో ఇక్కడ హెల్ప్ అనే కీవర్డ్ వాడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి, సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే నీకు హెల్ప్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్, హెల్ప్ టేబుల్, టేబుల్ నేమ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే హెల్ప్ టేబుల్ ఈఎంపీ అన్నాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది బేసికల్ గా హెల్ప్ టేబుల్ ఈఎంపీ అంటే, హెల్ప్ టేబుల్ ఈఎంపీ అంటే ఏమవుతుంది? హెల్ప్ టేబుల్ ఈఎంపీ, హెల్ప్ టేబుల్ ఈఎంపీ. చూడండి, ఈఎంపీ మనకి కొట్టంగానే ఇక్కడ కాలమ్స్ అన్ని వచ్చినాయి అనమాట. ఓకే, ఈ నేమ్, ఈఎంపీ నెంబర్, సాలరీ, డీబిట్ నెంబర్. ఈ ఫార్మాట్స్ ఇవి ఇంటర్నల్ గా సమ్ ఫార్మాట్స్ తీసుకుంది. ఇది నల్లబుల్ల సంథింగ్ డెసిమల్ టోటల్ డిజిట్ సంథింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ డెసిమల్ డిజిట్స్, ఇక్కడ డెసిమల్ కాబట్టి ఇది ఒకటే, ఇక్కడ 9 అని వచ్చింది, ఇక్కడ 2 అని వచ్చింది, మిగతా అన్ని నల్స్ వచ్చినాయి అనమాట. ఓకే, అప్పర్ కేసా లేకపోతే ఏంటి? నో నో నో, టేబుల్. ఇది టేబులా, ఇది టేబులా లేకపోతే వ్యూనా? టేబుల్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటామంటే, మనకు ఒక 100 కాలమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఈ 100 కాలమ్స్ ని ఇట్లా ఇట్లా మనము ప్రతి కాలమ్ ని ఇప్పుడు ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు నేను అన్ని కాలమ్స్ నేను ఇక్కడ ఇక్కడ టేబుల్లో నుంచి ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని నేను మొత్తము డివైడ్ చేసి ఇచ్చుకోవటం టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట. సో మోస్ట్లీ ఎందుకంటే అందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ. సో ఇట్లా కాపీ చేసుకొని సింపుల్ గా ఐ కెన్ సే, ఇక్కడ సింపుల్ గా ఏం చేయొచ్చు అంటే మనము ఈనేమో ఈఎంపీ నెంబర్, సాలరీ. సో ఇట్లా ఇట్లా మనకు కాలమ్స్ వస్తాయి అనమాట హెల్ప్ లో. అర్థమైందా? అట్లానే హెల్ప్ వ్యూ కొడితే వ్యూ కూడా వ్యూలో అంటే ఐ మీన్ వ్యూ కూడా ఇట్లానే వస్తుంది అనమాట, వ్యూలో కాలమ్స్ కూడా ఇట్లానే వస్తాయి అనమాట. ఓకే, సో అది ఒకటి. నెక్స్ట్ షో అన్నమాట. షో అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఇది చూడండి, మెయిన్ గా మనము షో టేబుల్ నేమ్, షో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్, షో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వ్యూ నేమ్, షో వ్యూ, షో మ్యాక్రో.
ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, షో కమాండ్ బేసికల్ గా ఇప్పటి వరకు అయితే మీరు జస్ట్ షో అనేది టు టేక్ ద ఎంటైర్ డీటెయిల్స్ అనమాట. టు టేక్ ద ఎంటైర్ details of the object. So to take the entire details of object. Okay, to take the entire details of the object. So let us say example now. So ఇప్పుడు వరకు మనకి show select start from emp. ఓకే, సో ఇది నా DDL లో. ఓకే, షో కమాండ్ యూజ్ చేస్తే. అట్లానే ఏదైనా వ్యూ ఉందనుకో, ఇప్పుడు ఓకే, క్రియేట్ వ్యూ. ఓకే, క్రియేట్ వ్యూ అండర్స్కోర్ emp, create view v underscore emp as select star from emp table. ఒక టేబుల్ నేను క్రియేట్ వ్యూ టేబుల్ వ్యూ అయిపోయింది అనమాట. ఇప్పుడు నేను చూడు వ్యూ కొడతాను అనమాట. ఓకే, షో వ్యూ కొడతాను. షో వ్యూ v underscore emp. show view. So this is the thing we have given that query, and exam మన రిజల్ట్ వచ్చేసి క్రియేట్ వ్యూ v underscore emp as select star from emp అనమాట. ఓకే, సో ఇదే నేను there is a difference అనమాట. మీరు షో టేబుల్ నేమ్ emp, అట్లానే షో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ emp. చూడండి ఇక్కడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఓకే, నేను షో టేబుల్ కొడుతున్నాను. ఇక్కడ టేబుల్ మీద యూజ్ చేసినప్పుడు ఎలా వస్తుందో చూడండి. షో టేబుల్ emp, ఆన్సర్ ఇదే వచ్చింది. నెక్స్ట్ షో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ emp, సేమ్ వచ్చింది. సో టేబుల్ మీద నేను యూజ్ చేసినప్పుడు షో అనే కమాండ్ సేమ్ వచ్చింది. అట్లానే ఇప్పుడు వ్యూ మీద యూజ్ చేస్తాను. ఓకే, షో వ్యూ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వ్యూ ఒక్కటే వచ్చింది బయటికి. వ్యూ ఒక్కటే వచ్చింది. ఇదే నేను వ్యూ మీద సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వ్యూ కొట్టాను అనుకో, షో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సో ఇక్కడ చూడండి, టేబుల్ డెఫినేషన్ ప్లస్ వ్యూ డెఫినేషన్ రెండు వచ్చినాయి అనమాట. ఓకే, సో మనము వాడు అడుగుతాడు అనమాట. సో మనకి వ్యూ మీద మనము ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి షో టేబుల్. ఓకే, షో టేబుల్ emp ఏమవుతుంది, ఓన్లీ టేబుల్ DDL will come. షో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ emp, ఇది కూడా టేబులే కాబట్టి emp అనేది టేబులే కాబట్టి ఓన్లీ టేబుల్ DDL will come. నెక్స్ట్ షో వ్యూ అన్నాను నేను. ఏమైంది, షో వ్యూ v underscore emp అన్నాను. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఓన్లీ వ్యూ డెఫినేషన్ వ్యూ DDL will come. షో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వ్యూ అన్నాను నేను ఇప్పుడు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడేమొస్తుంది ఆన్సరు, వ్యూ DDL ప్లస్ టేబుల్ DDL. tables underlying underlying tables view. Okay, underlying table DDLs also will come.
సో బేసికల్గా షో అనేది ఇట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట. సో వాడు అడుగుతాడు అనమాట, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ షో వ్యూ అండ్ షో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వ్యూ అంటాడు అనమాట. ఓకే, సో మీరు అప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే డెఫినెట్ గా ఆన్సర్ షో వ్యూ విల్ గివ్ ద ఓన్లీ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద వ్యూ అండ్ షో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వ్యూ విల్ గివ్ ద definition of the view plus all the tables underlying that view, all the details also will come, table details also will come. అర్థమైందా ఈ పాయింట్? హలో, అర్థమైంది కదా? సో ఇదన్నమాట షోకి ఇది హెల్ప్ అనేది. హెల్ప్ వచ్చేసి టేబుల్ వ్యూ స్టాటిస్టిక్స్. హెల్ప్ లో మనకి టేబుల్ ఉన్నా సరే. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో మనం ఆల్రెడీ హెల్ప్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ, ఎందుకంటే వ్యూ ఉంది కదా, హెల్ప్ వ్యూ కొడుతున్నాను నేను, ఏమవుతుందో చూద్దాం. _emp సి వ్యూలో కూడా సేమ్ అయ్యే కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వ్యూలో ఉన్న కాలమ్స్ మనకు బయటకు వచ్చినాయి అనమాట. ఓకే, సో ఇవి ఏంటంటే హెల్ప్ అనేది ఎందుకంటే కాలమ్స్ మనం బయటకు తీసుకోవడానికి, బట్ షో టేబుల్, షో ఎందుకంటే డీటెయిల్స్ తీసుకోవడానికి అనమాట మనకి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వన్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ షో మ్యాక్రో కూడా వచ్చింది. మ్యాక్రోస్ అనేవి ఇంకా కొత్త కాన్సెప్ట్, అవి వచ్చినప్పుడు జస్ట్ మ్యాక్రోస్ చెప్తాను, మ్యాక్రోస్ గురించి చెప్తాను. సో ప్రజెంట్ అయితే మనకి వ్యూస్ టేబుల్సే కాబట్టి తెలిసింది, ఇక్కడ అవే చెప్పాను అనమాట. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ అనే కీవర్డ్ మీకు పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ అప్పుడు వచ్చింది, ఇప్పుడు చెప్పిన అర్థం కాదు. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ తీసేద్దాము. ఓకే, సో రేపు నెక్స్ట్ క్లాస్లో మ్యాక్రోస్ చెప్పుకుందాము.